ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره، والكل صلى بذكره، صلوا عليه وآله. فهو الشفيع وهو الحبيب المصطفى، صلوا عليه. هذا ليس مسجدا كباقي المساجد، هذا أول المساجد في الإسلام. يا الله، كيف كانت تلك اللحظات التي توضع بها اللبنات الأولى في هذا المسجد؟ يكفيه شرف أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالمسجد الذي أسس على التقوى، وخصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميزة خاصة عن باقي المساجد. فهل تعرف هذا المسجد؟ دكتور أحمد الحبيب، نقف أنا معك الآن في هذه الساحة الجميلة إن شاء الله، ساحة مسجد قباء. حدثنا عن قصة هذا المسجد شيخ. قباء إحدى أجمل مناطق المدينة المنورة، تتسم بكثرة نخيلها الله أكبر وطيب هوائها، ولذلك يقول الشاعر: تمايل الركب لما فاح ريح قبى. الله الله، كأن ريح قبى للركب خمار. الله أكبر. فقباء هي المكان الأول الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، حيث نزل في بني عمرو بن عوف. كان يسكن هذه المنطقة بنو عمرو بن عوف هنا في هذه المنطقة، في هذه المنطقة. وفي هذه الأيام التي نزل فيها في هذا المكان المبارك أسس مسجد قباء، خطه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين. الله أكبر، هو الذي خط هذا المسجد، هو الذي خطه بيده الشريفة، ووضع فيه اللبنة الأولى، ثم تتابع الصحابة للبناء مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحمل الحجارة بيده. فيأتي الصحابة يقول: يا رسول الله نحن نكفيك، فيقول: خذ حجرا غيرها. الله، يشارك معهم من فرحته صلى الله عليه وسلم بفرحته بهذا المكان وبهذا المسجد. كان الناس بعد قضاء الحاجة يستخدمون الحجارة في طهورهم، إلا أهل قباء كانوا يستخدمون الحجارة والماء، لأنهم يرون أنه أنظف وأنقى، واستمروا على ذلك بعد الإسلام. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن في آية عظيمة في سورة التوبة، قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: نزلت هذه الآية في أهل قباء، وهذا فضل ومنقبة عظيمة لأهل قباء، لأنهم اهتموا بأمر الطهارة الظاهرة والباطنة. حديثك الجميل أبو سالم، الله يبارك فيك، عن مسجد قباء ذكرني بحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسجد صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه من شدة تعلقه به يأتي إليه كل أسبوع مرة، في كل سبت مرة. كل سبت يأتيه كل سبت يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجد قباء. الله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهذا المسجد فضل، هذا الفضل ما هو موجود لمسجد آخر في الدنيا. الله أكبر، فضل متميز: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعدل عمره. الله أكبر، الله أكبر. فكان النبي يختلف عن الثلاث مساجد هذه في شوف نوعية الفضل. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم في كل سبت يأتي إلى هذا المسجد، من المسجد النبوي الشريف إلى قباء. وفي هذا الطريق الذي يمر فيه صلوات ربي وسلامه عليه يمر على قبائل الأنصار. الله. اللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار، اللي عنده مشاهدة هذا المحيي الجميل، الله. فيمر صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن يأتي قباء فيصلي فيه. وأحيانا من شدة شوقهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي يسلمون عليه وهو في الصلاة فيشير بيده صلى الله عليه وسلم فيرد عليه. لذلك هذا الطريق الجميل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي فيه من المسجد إلى قباء الآن يسمى درب السنة. شوف الناس شوف جماله، الكل يمشي. هيئة تطوير المدينة حسنته جملته، فجعلت الناس
تمشي فيه الصغار الكبار النساء يا سلام، يطبقون هذه السنة ويستذكرون هذا الماضي الجميل، الله أكبر، يستذكرون خطوات النبي عليه الصلاة صلى والسلام، الله عليه وسلم، ويسترشدون بهذا النور الذي كان يمشي من المسجد النبوي إلى قباء. المصطفى صلوا عليه. المساجد أفضل وأطهر بقاع الأرض، لذلك كانت خير مجالس العلم والذكر فيها. فالمسجد في الإسلام ليس مجرد مكان للصلاة فقط، بل هو منارة علم ودعوة وتواصل وبر، وخاصة في بلاد الغرب. وقليل من المسلمين هناك من يفقه ذلك، منهم أخونا عثمان الذي التقينا به في مانشستر. اتخذ المسجد استثمارا دعويا، وأسلم على يديه أكثر من 300 إنسان. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum, Sheikh. MashaAllah, it's good for you to come. My name is Osman, and this is my town, Oldham. I was born in Oldham, and this is our masjid. So it's good to see you. I've been a Muslim for 23 years now, and Alhamdulillah is one of the best condition. So we're so happy to have you here. I'm from Jamaica, Falmouth in Jamaica, and it took me to come to England before I became a Muslim. So Alhamdulillah. Alhamdulillah. I was born a Christian, Church of England, and my family was, especially my mother, was very religious. So we were made to go to church, and we were like a respected member of the community. شيخ عثمان، كنت بعيد عن الإسلام وكثير الجلوس في الحانات وهذه الأماكن التي يشرب فيها الخمر أجلك الله. كيف وصلت إلى الإسلام؟ Well, I knew nothing about Islam. I was just a man of the world, living, having a great, exciting life, but I thought there must be something better. The first time I started to hear about Islam was, I used to be a sportsman, and I used to be a coach. And I remember the taxi drivers, when they took me to work, they used to be talking about religion. I still didn't, because I'm not interested. I was just a happy-go-lucky fella who went through life working, going out like we should go out on Friday nights, having a ball, coming back, working, you know what I mean? And I used to feel in my heart there was like a complete emptiness. The big thing happened after we had a sportsman's dinner. Do you know what a sportsman's dinner is? We're all dressed up in suits and everything, and and the comedians and everything. And after the sportsman dinner, it was a Saturday. So the Sunday morning, I woke up, and the thought, it just came to my thought, there must be something to life better than what's even better than the night that I'd had before. So one night morning, I just prayed. I didn't know there was a God, I just prayed. But I knew nothing about Islam. And I just said, okay, if there's a God, I want to meet you. If you want to meet me, let's get together. And 3 weeks after, I was a Muslim. MashaAllah. My life just completely started to change. It was like things unfolding in front of my eyes. It was incredible. When I went to the bars, where I used to drink, and I was always the top man at the front, I just didn't want to do it anymore. So I used to go to the back. And then I used to look at the people, and I thought, this life isn't for me, I don't like it. وفي ليلة من الليالي خرج عثمان من الحانة مخمور، وركب مع سائق التاكسي المسلم وأخبره إني أريد أن أصبح مسلما. فرح السائق ووعده بالغد مع مجموعة من الإخوة يشرحون له الإسلام، وأهدوه فيلم الرسالة.
شاهد عثمان هذا الفيلم أكثر من مرة، ولكن كعادته عاد عثمان إلى الحانة مرة أخرى، ولكن كانت هذه الزيارة الأخيرة. Went into the pub the Thursday night and I bought a pint of bitter. And wow, I thought, ooh, when I started drinking it, and it was beautiful. I only got halfway. Then I put it down. Then I thought, this is not for me. And I'm looking around the people in the pub, and I thought, no, this is not my life. I've never been into a pub since. That's over 25 years ago. I put it down, and then I thought, that's it, I'm going to do it. So the next day, which is a Friday, I don't know the importance of these days. So the next day, I took a bath, and I walked down to the mosque. شيخ، حدثنا عن أول مرة دخلت فيها مسجد. هل تذكر هذه اللحظة؟ The first time I entered the masjid was when I walked from home to take the shahada. I entered the masjid and it was Jummah day, but the prayer had just finished. Allah. Everybody had gone. And I went into the mosque and it was empty. But I thought to myself, this is a very peaceful place. Allah. But then my heart went and I tried to leave the mosque. Then somebody came out and said, where are you going? What are you doing here? I said, I came to take the shahada, but I've changed my mind, I'm going home. And I remember they'd give me some cassettes of du'as. And you know, Kukut's hadiths, Anwar hadiths, 240 hadith. I listened to them over and over and over. And those were my company. The du'as and the hadiths. For about 6 months, just listening to them, till one of the brothers' father gave me a Quran. Here in the mind, I wasn't a reader, you know, and gave me this big book, you know, like a Yusuf Ali book. And I said, are you sure? I said, I can't read that. He says, go on, try. So I took it. I've not stopped reading the Quran since. Every single day I read the Quran. And I've read it over and over and over and over. I could never now imagine not reading the Quran. When I was a sportsman, I went to the top. Yeah? So when I became a Muslim, my natural nature is go to the top. Where the Prophet ﷺ says, I have left two things. The Quran and my Sunnah. And whoever hold on to this as hold an handhold that will never break. So I thought, that's it. That's the secret. That's what I'm going to do. So this is why I read the Quran all the time. This is why I read the Hadith all the time. يجب علينا أن نعرف أن هذا هو سر التوفيق. إذا أردت أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك الخير، فعليك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمنذ أن أسلم عثمان أصبح مواظبا على المسجد، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه من خير الأبواب، وهو باب الدعوة إلى الإسلام. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. The first thing I did was phone my friend, an Englishman, George, very handsome. And I said, George, I've hit onto something here that you've got to you've got to find out about this because it's mega. Yeah. So he says, what is it? I said, what I'm going to do, I'm going to send you a book. I want you to read it. I don't want you to criticize it or anything. Just keep it in your mind, but make sure you read it at least once or twice, and then tell me what you think. You know what he did after about 4 or 5 months? He came to see me, and he took the Shahada. He came to, and he took the Shahada. Now, if you knew this man and me, we're the last person you'd ever think would take Shahadas because of our lifestyle. You know, completely out of it. So
And then I got the taste of it. Then I thought, I like this. I've got to introduce more people to this. And since then, Allah subhanahu wa ta'ala has given me 300 shahadas. شيخ، كيف اتخذت من المسجد منبرا للدعوة وأنت لست إماما ولا خطيبا في هذا المسجد؟ This is very interesting. Because I'm in the mosque all day, I said to Allah subhanahu wa ta'ala, Dear Allah, I'm in this mosque all day, and you know the people you want to send to become a Muslim. نعم. So therefore, like you told Miriam to shake the tree Allah. when she was having a baby, and she put her hands on the tree and the dates fall off. Now, subhanahu wa ta'ala, Allah, I'm going to do the same thing. I'm going to put a note in the window, a small window, and that's my shaking of the tree. And if anybody read that in coming, then I know that you've sent them to take the shahada. So that's how I did dawah. تبارك الله. 2 months ago, an English lad came in my room. He was about 23. And he came to the door and he says, can I borrow your charger? And I'm looking at him and I thought, oh, a bit suspicious. What are you coming here asking me for a charger for? So I said, I was sort of a reticent. And he says, you're not a good Muslim. So I said, then he got me then. I always carry a charger in my pocket. Yeah? There. So I says, right, come on. And I say, come on, come in my room. I know why you're here. Come in my room and sit. نعم. Then he was sitting, and I said, do you know what this place is? He says, no. He said, I was lost outside, and I was walking around. And then I saw your note, and I came in. نعم. So I said, this is a mosque. And Allah subhanahu wa ta'ala sent you here to meet me to take the shahada. He says, all right. He says, that sounds all right. I was shocked when he says, that sounds all right. I says, would you like to be a Muslim? Have you ever thought about it? Funny thing, he says, yes. And then you know what he says? Alhamdulillah. I says, where have you learned that from? He says, I've got a lot of Muslim friends. So I says, have they never asked you to be a Muslim? He says, no. Well, I says, right. You can be one right now. So he took the shahada. شيخ عثمان، أنت من الفجر كما سمعت تجلس في المسجد ولا تخرج أبدا. ما تشعر بالملل؟ No, this is the most beautiful thing that's happened to me. I run to come to the masjid. When I go home at Isha, I can't sleep because I'm thinking about Allah subhanahu wa ta'ala. And I just want to come back to the masjid. And when I'm here, I'm never bored. The feeling in my heart is too beautiful. So it's my pleasure to stay here. And I don't want to go outside of the mosque. People say to me, why don't you go out? I said, you must be joking. This is heaven on earth. So I love it and I stay here. Muslims that are way are silly. Absolutely foolish. They're actually playing with their lives. So they're making their lives difficult. They don't realize it. By not following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they're making their life easy. It's, for instance, you buy a new car. You got a manual. What do? You start repairing the car how you think it should be repaired. And the manual is there. I mean, it happens to me sometimes because you think there's a shortcut. There's no shortcut. You read the manual and you follow it like that. And it becomes easy and you fix the car. And this is what life is. You follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the way, how he did things, and life becomes easy to whatever you're trying to achieve. رسول الحب أمنيتي متى عيني ترى عينيك ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليك يا رسول الله يا حبيب الله. بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمان الجهل والظلام، فأنار الله سبحانه وتعالى به ظلام الجاهلية الأولى، فنحن من باب أولى يجب أن نكون النور الذي ينير ظلام هذا العصر وجاهلية هذا العصر، فنحن أتباعه، ونحن الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
فإذا أردت أن تكون من المفلحين في الدنيا فليكن قدوتك. أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى، ما كان ينطق عن هوى، من غيثه قلبي ارتوى. ذاك الذي من نوره كون أضاء بثغره، والكل صلى بذكره، صلوا عليه وآله. فهو الشفيع وهو الحبيب المصطفى، صلوا عليه. بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين. بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين. فهو الشفيع وهو الحبيب المصطفى، صلوا عليه.